Good afternoon, friends. I will first brief in English. Then I will again brief in Manipuri. The nation is passing through an extraordinary timing at this moment, where there is no law, there is no legality, there is no constitutionality, but only an air of arrogance, personal vendetta, and complete lawlessness. In the last few days, we have seen how our leader Shri Rahul Gandhi has been summoned by the Enforcement Directorate. For more than 5 days and more than 55 hours, without even an FIR copy, he has been summoned consistently. Now, we learn from the news that our Congress President, Madam Sonia Gandhi, is also going to be summoned by ED, that too without any FIR copy. We all know how Agnipat scheme is going to inhumanly make our youths to remain unemployed after some years. There is a complete mismanagement with regard to Agnipat scheme. The youths all over the country are worried, are concerned, are restless because of Agnipat scheme. We, the Congress party, along with our senior leaders, comprising senior Congress MPs, have approached the President of India to withdraw this Agnipat scheme. We have been demanding to withdraw this Agnipat scheme. In the last few days in Manipur, what we have seen is the use of bulldozer. The use of bulldozer to bulldoze the houses of the innocents, the houses of our own brothers and sisters who are the legal owners in their own lanes. Very inhumanly and deeply unfortunately, the BJP government in Manipur has indeed become a bulldozer government here in the state of Manipur. Without even giving an allotment or a compensations, without providing due requirements and basic human facilities which are supposed to be provided to all the human beings, including the dreaded terrorists, if they are caught within the territory of India. That is the responsibility of every state to ensure that there is an honor to right to life under the Constitution of India. But what is happening in our state today, in the last few days, the way they have raised down, the way they have brought down the houses in some areas, particularly in areas like Whitehall, we have seen the level of inhumanity, unprecedented level of inhumanity has been exposed by the present BJP government, which has indeed become the bulldozer government. Friends, on this background, we have decided that we just had a joint meeting of our MPCC office bearers along with the district Congress presidents, that we will be launching a month-long protest agitation against such BJP government's decisions and policies which are anti-people. We are going to protest
ensure that such decisions and policies are being removed immediately, are being withdrawn instantly. And on that note, we have taken in resolutions, and we also have unanimously passed 11 points agenda. Now, I will read out those 11 points agenda. Total rejection of policies, decisions of BJP governments in Manipur and Centre. This is the total rejections. Number 1, total rejection of Enforcement Directorate for continuous summoning and harassment of Srimati Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi. Number 2, total rejection of Agnipath scheme in the larger interest of national security and future of youths of the country. Number 3, unanimous demand for immediate withdrawal of Agnipath scheme. Number 4, total rejection and strong condemnation of state atrocities by using police and security forces in Delhi and Manipur against Congress leaders, workers and sympathizers. 5th, unanimous demand for actions against Delhi police, Manipur police and security forces for violent acts against the Congress leaders, workers and sympathizers in democratic protests in Delhi and Manipur. 6, total rejection of Manipur BJP government's inhuman eviction and anti-people's destruction of properties. 7th, unanimous demand for immediate allotment of land with compensation to all inhumanly evicted victims by BJP government in Manipur. 8, total rejection of anti-people, Manipur BJP government's unscientific and wrong policy of widening of 79 roads in Greater Imphal area and all district headquarters in Manipur. Now I'll just come to this point number 6, 7 and 8, which is very crucial because this pertains to right to life. What is happening right now is the state government has given a direction in order to ensure that the widening of 79 roads, which are connecting with so many villages, which are not necessarily national highways and state highways. This widening of 79 roads in Greater Imphal area and all district headquarters. The question is, on what basis are you going to widen the roads? Have you ever seen widening of roads in London, in Gangtok, in Ceylon? Where is the widening of road? Imagine if you start widening the roads in Delhi, then where will the people survive? Where will the people get settled? So the solution to this has to be scientifically made. Unfortunately, this government hasn't done it. They, with their own very short-sighted, myopic view, they only believe in destroying the houses of the ordinary people, the poor, the downtrodden, by using bulldozer. This is precisely what is happening in the entire country. Wherever you find BJP government, they become a bulldozer government. They bulldoze the houses of the poor people. They bulldoze the houses of those who have the land records, who have the patas. The question is whether you are landless or landledded. It is the responsibility of the state to ensure that we, the citizens of the country, must be given adequate lands with proper housing amenities and proper basic rights. Even the terrorists are caught within the country. It is the responsibility of the state, as per our law, to ensure that right to life with dignity is being honored to our own people. We are also raising this issue that wherever there is going to be an demarcation or wherever there is going to be any steps which are going to be taken up by the district administration or anywhere with regard to the widening of 79 roads, we are going to totally object to it. We are going to totally reject. We are going to totally reject on those schemes and programs, because we believe that these widening of roads is not required. These widening of road is not on the basis of any scientific findings.
Instead of this, what we need is a modern infrastructure. It is only in Delhi the last 15 years when Delhi Congress Chief Minister Srimati Sheila Dixit ji, we had enormous number of flyover bridges, and because of such flyover bridges, there is no necessity of widening of roads in Delhi. You want to develop the city, you want to develop the state, you only keep on thinking widening roads, that too village roads. There is no vision in this BJP bulldozer government. You keep widening roads. When will the people stay there? You go and see this Khurailan road. How wide the road will become? Imagine you have changed, the engineers have said that the road has to be increased from 4.5 meter to 7.5 meter or 10 meter. But on what basis are you saying that the road needs to be expanded to 10 meter from 4.5 existing meter road? What is the scientific data? What is the scientific research that you have done? That in our own state on such and such road, the density of the transportation has been high. You show us a report. There is no scientific basis for that. This is merely to give some sort of contracts to their own friends. So we are going to have a total objection to it. Number 8. Number 9. Complete and immediate stoppage of international border fencing, Manipur sector on Indo-Myanmar border before final settlement. This is a very serious matter. We have an external affairs minister at the rank of Minister of State in the Union Government of India from Manipur, who happens to be the Lok Sabha member of Parliament. What is he doing? We have the BJP Chief Minister, we have the BJP Prime Minister, which has a majority in the board of Parliament there, in the houses. But what is happening to our lane? Lane of Manipur is also the lane of India. If an inch of lane of Manipur is being annexed or it gets lost to our neighboring country, then who is responsible for it? Why is the state government silent on it? Why is the BJP Prime Minister silent on it? Why is the MP in Lok Sabha from our state, who happens to be a Union Minister of State in an external affairs in his own ministry, why is he silent on it? So before the final settlement, there should not be fencing at all. We demand for a complete and immediate stoppage of international border fencing, Manipur sector on Indo-Myanmar border before final settlement. Number 10. Proper demarcation and marking of all reserve forest areas in Manipur in a time-bound manner. I am repeating. Proper demarcation, not only mere demarcation, but also there has to be a proper marking. What normally the government does, they come, they demarcate an area, but they don't do the marking. Now when they don't do the marking, there's a chaos. There's complete chaos. Because there is no marking at all. So there has to be a proper demarcation plus proper marking. And therefore we demand that there has to be a proper demarcation and marking of all reserve forests in Manipur in a time-bound manner. This is a government which has been there for the last, since 2017, here in the state and in the center since 2014. What they have done in terms of demarcating and in terms of marking of all our reserve forest areas in Manipur, what have they done? They have done nothing. They have done nothing. 11th, last point, very important. Proper demarcation and marking. Proper demarcation and marking of all of the boundaries of all districts, and not only districts, please get focused into this, in the next word, of all districts and subdivisions in Manipur in a time-bound manner. There are 16 districts and there are many other subdivisions. The district boundaries need to be demarcated and marked. Not only the 16 district boundaries, but also the subdivisions within the districts. All the subdivisions within a district must be properly demarcated and must be properly marked. Not only a mere demarcation, there has to be a proper marking. Who has to do it? The state government has to do it. 16 districts have been there since 2017. BJP government came in 2017. For the last 5 years, where is the demarcation? Where is the marking of subdivisions in every district? Where is the
marking? What is the demarcation of all the boundaries of the 16 districts? Why can't you do it? If you can't do it, then you have to give the alternative to us, to the Congress party. Therefore, these are very serious issues, friends, and this is a high time. And I will repeat the same thing in Manipuri. It's the larger interest for the people of our state, and particularly for the poor, the downtrodden, the voiceless, whose houses have been razed by the bulldozer BJP government here in Manipur. Maya yengbiyu ngasi numit mari manga sila ekoi leader, ekoi neta, Congress ki chawba leader Shri Rahul Gandhi ji ko numit manga ni sukna pung yangkai manga ni sukna hajan enforcement directorate na FIR ki copy ama buk yaudana FIR ki copy ama buk yaudana karam ba schedule offense mo hai ko khangandana hajan na kauriba ama sung ngasi hayeng si panunda Srimati Sonia Gandhi ji ko Congress party ki president su ini na saman tauri lao haidana FIR copy ama to supidana masina taisi karimo haidana ngasi laiba kasida hojik lairiba sarkar BJP ki prime minister Narendra Modi ki sarkar mahangna tauriba thawang ase amukta bharat ning danga phangkidagi ngasi ko thokliba mo madugumba personal vendetta madugumba political vendetta adugumba mo makoi yaning di haiba mi yo singabo makoi na naphattana aini wangda ain legte masda napu sasuda napu sasan da makoi na tauriba se mase ko condemn tawdna tara masik mathada koi month-long protest hajik satharagani hawgnu sulai AICC hawji All India Congress Committee New Delhi section 144 the life chang yade ko president MPCC president CLP leader senior member akoni leaders maya amasukoni workers maya amang ngasi AICC the lady Delhi the police station maya amada makoi detain toroga ahin nungai mamang adore ngasi bharat ase extraordinary timing the lady ngasi smile tawdana Manipur dasu extraordinary timing mid khari mamang da mayam yengbiu lairaba praja sing adusu pata leba mayam ma yawriba makhoi gi yum madubu bulldozer thar ka thubai kiba bulldozer ki BJP sarkar bulldozer sarkar asina masi yengbiu Manipur ki praja sing mayam su yengbiri ubiri social media da covid na sahi ani matungda paisa khar tanjagi haidana singju bora yoliba sangang glass khar yoliba kamho bora yoliba lambi ge sidai da phamme hairaga pakhan khara tawraga sa khara singju khara tilho kamho ko ni bora kamho khara yolaga hingjaniba masa thakchaniba aina kofam madura phamba matam sida laiba lakadriba mayam adudi madu khapta ningsingiba madudi hongdok ki matam ma ko ni laibam khangaroidana amuk hanasu customer khangaroidaba jam da wana covid ki sahi ani ki matam sida ek lam wajana beson nam me harga pura kara rupa kun kuthra ki jole harga gobi khara tawraga tilho khara tawraga phadi ko khara tawraga sindu rupa tara kun yonjariba ai ko ni laiba praja se ijati ki Manipur ki praja se yen ho me mayam oiriba adu ain niwangda sarkar ki jagada nakoi ni lesali haidana namme hanum mata miyoi bane haido ka miyoi basuna makoina leminner miba sa uche o hui yenganu mayam adu uda koi namme haidana sarkar sna bulldozer thara sa sabab mangda koi kong habang di jalan ida koi tudiak kiba adu ka hojikna kapiete se tubi da mo ko ki alternative lam mama pibi da na yum mama sabi da na tawi da ba maya mong da khandi lairi chakriba dugai kriba praja singro bharat ki praja ne bharat ki nagar पाकिस्तान की लाखों पाकिस्तान की टेररिस्ट बॉम्बे की ब्लास्ट फार का थम्बो भारत की सरकार स्टेट गवर्नमेंट ने मनु राइट टू लाइफ है जना लाइफ हम सब हम नीति जन थम हाय कसी भारत की नागरिक ने अखोई इतनी नाउ भागत ने मणिपुर मचा मणिपुर की मपारी ममों दोषी ने अखोई ये लाउ नहीं ने
ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯌꯨꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯂꯝ ꯄꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯦꯂꯣꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯂꯝ ꯑꯦꯂꯣꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯒꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯣ? ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯄꯇꯥꯗꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯄꯇꯥ ꯄꯥꯏꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯇꯥꯒꯨꯝ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯇꯨꯗ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁꯂꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯖꯣꯏꯟ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯩ꯫ ꯖꯣꯏꯟ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PCCꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯕꯦꯔꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅꯔꯒ ꯖꯣꯏꯟ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯂꯧꯐꯝꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞ 13 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯈꯤ ꯔꯦꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯦ꯫ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯂꯤꯕꯗꯤ ꯈꯕꯔꯗ ꯄꯥꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗ मणिपुर सरकार के कर्मचारी डेप्यूटी कमिश्नर अमना हाई हाना हाने की मफम जगह दुना हंजलो हाई मैं हम हाईबी की को मसे हाने की मफम जगह दुना हंजलो हाई कोई हजू तक थोप ला रे हाने की मफम जगह दुना हंजलो हाई रगदी हंजलगदी ngasi Imphal East DC laiba SGO laiba police station laiba si Poropata laiba si Pat oinba tab natro Imphal West DC da laiba DC office ki complex si hana bu Pat oinba natro hana ki phibam da handalo haina kadi ngasi Manipur ki lakh thra ya kadori ba ko ki population ase matamam ki lakh tra kan chang ko hari bra kadai du ko khud laiba Surok Pakto ni Haidi Delhi, London, Gangtok, Shillong, Calcutta na Surok Pakto Metro train chele flyover sai Congress na flyover sa sarap ne BJP la ki mo flyover sa de la na lam siloi da lam da tika lo ya na ngahak tang di oi bada Surok Pakto Kurai lam long sida Surok Pakto ka Surok khatam mai ho Kurai lam long sida na ye da lai ba prajan yo sidi karai da pai ko hai Ching the lake, Ching the lake, the island lake, Karai the Cocoon lake. Engineer of the Heine, the Bogi Soroka said 4.5 meter bar man, she get 10 meter of October. Kari, this is the height of the Kumam Kungi lady bar, Soromasa, lady sings the 10 meter, 7 meter, 20 meter back to Kari. Kari is scientific basis of over. Adumaya. Kari aku belai ke apa? Nanti kalau flyover bisa anda sahara doi hari berapa? Manipur ki bheli dan lagi belang masih di fix ni. Population masih di hanya 30 lakh se hai ghar 40 lakh jauh lagi. 3 lakh se lagi 50 lakh jauh lagi. Transportation di handle kari. Ayo orang ni sorok pakto ga. Hang lagi ni memang ayo ki ijati ayo mehron suci ko. Karai tu sangat tu. Aduh compensation tu pipi benar tak. Karai ni compensation tu. Tolong pipi ngam terus sakar semua. Tolong people ngam da sarkar asli karai ki compensation ho compensation pi ke do karam compensation ki belu da thamai ban ho compensation ka puri ko ho compensation ka kurai lam ho compensation ka thoba ho compensation ka na katami lo ki fajwal ki na ka chandi ki head patro ho compensation ki belu da kam da una kana karam na khangani karana ki sai ta ko ni daw to ki de to ko pi de do ni ra adu praja me ang khangin na hekta moina sarkar ki कर्मचारी कर तांगर के हे तुम नम्य है ना मतलब बुलडोजर फादर फादर तक खाई नहीं हाई रोक स्टेट ले नहीं है बुलडोजर है तो लाग है स्टेट ले नहीं कोई रखो अदु वर्गदी मधुदी कृष्ण ते आई द लोई बुक अदु ना ngasi ai khoi na hamjani basi masi ki film sidani ngasi bharat pumbada manipur की प्रजा का हासिल खंबी मधुदी अग्नि पर है बा सही मरी खत्म था तो घर का कोई ना आना हाई में मणिपुर की मसाला क्वाइट की डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस था आर्म फोर्सेस था भारत के आर्म फोर्सेस था क्वाइट की चंग से रेशियो वाइज था मणिपुर मणिपुर क्वाइट है रेशियो वाइज आई गो की मणिपुर की इजादी की मीना आर्म फोर्सेस हम की रेशियो वाइज अपन क्वाइट याद अदु की मतलब तो दी परमानेंट रिक्रूटमेंट सही yang kini kan jawab हो यार ngasi di सही मरी खबी जवाब मरी की मतुम da कोई रुपया लाख तो जाके करी दो गाय परमानेंट रिक्रूटमेंट तो करी दो करके हमें बता में प्राइम मिनिस्टर मिले डिफेंस मिनिस्टर मिले होम मिनिस्टर मिले भारत सरकार मिले बीजेपी एमपीएम ने करी है
अग्निपथ की स्कीम दे यार मतुंग द बीजेपी की ऑफिस दा सिक्योरिटी गार्ड हिंदनी है मसीरा मणिपुर की प्रजा 1991 खोंगोम लाम द मणिपुर थवाई ठाकर की मप्पारी ममो कोई कुछ बीजेपी के क्वार्टर दा अग्निपथ अदु यार मको के सिक्योरिटी गार्ड होने पड़ो अगो ऑनर अगो की डिग्निटी का है नहा की मित्रम ने मधुने ने कोई मसी completely immediate withdrawal to be yadi hai dis marab de nasi ai ko local resolution drama to ese pathok kar ke mete honda ahan bada hajan ai ko Srimati Sonia Gandhi jab Shri Rahul Gandhi ji ko harassment tauba adu ka hajan enforcement directorate ne kau base ai ko totally reject hoye koi masi suga ya bang mon masi yawa ani suga apni pad scheme se ko suga ya bang namoy marab de masi bharat ki national security ki ये हारगा भारत की लामकदर बाइकोई की फ्यूचर की जुट सकुटी नहारों से भी वकल होने ये हारगा मकोई की दमक खले हारगा मसीह की बट स्कीम से आइको या सुगम नमोय अहम सुबदा अग्निपथ स्कीम से खुदक तक मसीह विद्रोह तो बदलने खुदक तलको बदलने मरी सुबदा दिल्ली अमसुंग मणिपुर दा पुलिस अमसुंग सिक्योरिटी फोर्सेस ना कोई कांग्रेस लीडर्स वर्कर्स अमसुंग को नुसिपी मयाम की मथक्ता मकोई ने फू से की बताओ कि बंद स्टेट एट्रोसिटीज आई ने याद में स्टेट एट्रोसिटीज तो की बताओ मधु कोई यासुंग मोय अदु स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन तो बदे नतना मंगा सुबदा मकोई अदु स्टेट पुलिस की स्टेट एट्रोसिटीज की सिक्योरिटी फोर्सेस की एट्रोसिटीज की मथक्ता एक्शन लंग बदता दिल्ली पुलिस मणिपुर पुलिस अमसुंग सिक्योरिटी फोर्सेस की मथक्ता मकोई एक्शन लौहन ननबा को यूनिमस डिमांड तो तरुक सुबदा मणिपुर की बीजेपी की यामना धर्म लेत्रबा इनह्यूमन ओइरबा एडिक्शन अमसुंग एंटी पीपल लाइव प्रजा पुरमक की मायोग तो लाइव मदुबा अखोई युम थुबाइबा अखोई प्रॉपर्टी थुबाइबा अखोई सिंजु बोरा युम संग थुबाइबा संगा तन रोनखम की संग थुबाइबा मदुबकी एंटी पीपल ओइबदो भारतीय जनता पार्टी भी मणिपुर बीजेपी की सरकार भी मदुब थो इनह्यूमन एडिक्शन अखोई स्वेयबम मोय टोटली कोई रिजेक्ट डायरेक्ट सुबदा यामना धर्म लेतना लखोक पीखरबा बुलडोजर तक अगाई मन थुबारगा इनह्यूमन इडिक्ट तौखरबा मकोई पुनमक्ता मकोई पुनमक हाइ लम लेतबो सिंगसु मकोई पुनमक्ता सरकार ना अलॉटमेंट लम अलॉट तो बिगदम मकोई कोई प्रचार भारत की नागरिक मकोई करा सर कोई बांग्लादेश सर बर्मा सर पाकिस्तान सर चाइना सर को सरकार भी रुक ठोकने मकोई लम लेके हरगा या बरुनी किसे सरकार की लमदा कोई लेदन महाई सरकार की लमदा लेकर की प्राइवेट की लमदा तोमगी युमदा चौकी युमदा नम पूरे समझे लोग लेको तो खास लेदन लेकर सरकार की लमदा में कोई तंगफम लेकर कदी फुटपाथ दिल्ली में तुम मोहाई बराबर फुटपाथ दिल्ली में तुम मोहाई बराबर लम लेके में सिंधी कना नो लम लेते हाई थिदो को पी सरकार को तो मधुमक ने को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मतलब पूरे तौर पर जाने 75% मधुद पीरम पर एरोमेंट तौर लम मधु युम मधु को मसी बीजेपी के बुलडोजर सरकार रचना वाई रे मशीन में फिनिश अकोई ने युम पीबा अकोई ने लम लेते बस लम ले तो मकोई ने लम ले बगी युम से थुबाबा अदु को लम लेके न बसु नकोई नकोई को न्यू मशीन ना हम प्रोफेशन मधुद लेरंगदा बयेन गानु हुकुम मयाम सु हुई हम तो दोनों की मयाम को यामी रमनी इशा के युम तो तक थुबाई सी बुलडोजर का इशा के युम ले को सन सनाओ इशा के युम ले को येन इशा के युम ले को गानु ओ इशा के युम ले को हुई हमको मको दिखाई सकते कभी हमको मयाम तो कमाई फाजल बने मको जी एनिमल के सांगा ने मको जी वांग को हाइती हाई देना मको जो राइट ले मसिंग मताम ने करी वो हम ले दिए यामना इनह्यूमन वे एनिमल सिंग मायो को सुबांग आम नमते तरफ नाम नमते तरफ लोगा लाइव प्रशासन मायो मरमदर मको खुदक अलॉटमेंट ऑफ लैंड बिगदम ने लम बिगदम निपान सुबदा मसिंगुंबा 79 ग्रेटर इंफाल एरिया दा 79 रोड्स से पाथोकनी हाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पुरी मतलसु मसी यामना अनसाइंटिफिक होइबा अदुगा मसिगुंबा रोंग पॉलिसी असे मसी तौबनो मसी एंटी पीपल दी मसी आइको टोटल रिजेक्शन तौई मसी
Maram Shadi, Sage had a fly of Sao. Namagati fly of Sao. Fly of the Congress is Saddam with the Mexico, Sabila and the Sabu Bakul. Avoid what you said, only good look at Hazalaga, Bazaar Singi, one of the legitimate committee, Kaman to come to the Bashi, I was she cut to the Adu Mayam door, Topi. Number 9, the May hold international border of the Manipur sector set to final settlement thousand neither. Kayu fencing to Yaro Kudak the Kudak. Complete and immediate stoppage. Manipur is Kakiba, AP Lok Sabha, Dr. Akiran, Union Minister of State for Excellent Affairs, Bharat Sarkar, BJP Chief Minister, BJP Prime Minister, BJP ने पार्लियामेंट लोकसभा में राज्यसभा में कोई मेजॉरिटी हुई अदुगो मणिपुर की सेटलमेंट मणिपुर है मणिपुर की लम्मा में भारत की लम्मा में नहीं भारत की लम्मा में बता मुझे तुमने नहीं करी जब तक वो मणिपुर की लम्बी चीमा म्यांमार को तो उसी टीवी यारो कांग्रेस की मतलब थी हम मतलब काशी के रूप में थी मतलब थी फेंसिंग तो वसुआया फेंसिंग खुद अब तेरे बता बनी करी जब तक नो एक कोई की लम्बो एक कोई की मणिपुर एक कोई की लम्बो भारत एक कोई की लम्बो करी जब तक अतोप lam thok maduna ko masi khudak tak lep kada bani aduga final settlement ma to gai ari magal ki thawak masi ka ya ro hani ko thami tara su bata manipur le reserve forest areas khudi ma manipur le reserve area forest area khudi ma demarcation padana to biu demarcation to padana tana marking ju padana to biu masi manipur sarkar to biu misi laga demarcation to biu loy no is why booking hai na tu marking bhi tawunde demarcation to biu ma kattani yaro marking to biu na tawu point se aduna demarcation amasu marking masi khattana ko all manipur le reserve forest area khudi mak se masi demarcation to ba proper marking to ba se masi tawada bani adu time bound minute BJP सरकार 2017 का सही मंगा सुरे 2014 देखिए सेंटर का सही निपान जो मोदी ने सही निपान सिद्धन सही मंगा अदु कोई की रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज ना मार्किंग तो विरम दी हजबुक तो मैं दुनिया में कोई ना हम इसे दिमाग तो उन्हें नतना प्रॉपर मार्किंग टाइम बाउंड में ने तो लोशन में बने मतलब कि सही या कोई चांग करे बनती है अरोज बड़े त्राम दे शुदा मणिपुर ले डिस्ट्रिक्ट तरा तरो 16 डिस्ट्रिक्ट सी हम तो सब डिस्ट्रिक्ट का करते सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट अमरी मखाद ले सब डिवीजन लोइना बक्सी जाव है दा मकोई की बाउंड्री है दो दिमाकेट तो बगत लोइना ना दिमाकेट तन तो और सलम वाहि नती डीसी ऑफिस में नहीं डिप्टी कमिश्नर थारा गाड़ी में चले अदु महा में तोंगिबा गाड़ी है ना जुडिशियल महा की नोटिफिकेशन तो करा नहीं कर मसा खम दिए करी मरम दिनो बीजेपी सरकार करी मरम दिनो मोदी सरकार करी मरम दिनो मको की सरकार सही मंगा है रबर मणिपुर की बीजेपी सरकार सिना district putting the boundary amasung district adu manung le sub division single boundary ado demarcate tawba amasung properly marking tawung da maram jana koi na moida time bound minute akak madam mangi manung da masi loina box se boundary district putting the boundary amasung district manung le sub division putting the boundary ado manu properly market tawiro adu marking tawiro adu su time bound minute ha ga masi ni ngase ko na lawriba कोई रेजोल्यूशन से अदुना हजिक मयामदा अकोइना हाजिरी बसी मणिपुर प्रजा किदम मणिपुर की लायब प्रजा किदम मणिपुर की दुपा तरा कुन सिंजू बोरा सहा तन संग मसाम दस हजार का योलंबा बीजेपी की बुलडोजर सरकार बुलडोजर थाजल का दुबाई खमा ngasina leifam leitraba masagi identity bukta hamjara aba makhoi sing ki maiki ni ngasi aikoina leifam masi phamni harga masidi manipur ki swathada bharat ki swathada takoi lau de bari aroi adu the super BJP ki decision of policy se koi total rejection sumnani mark may adul lepa against the lepa ay koi aduga madugum mamta nati maram din masi totally inhuman congress ki lair basi congress ki lam legend basi congress ki sarvilas kare yorga sindhu bara kare yorga san
मचा लेजब से इंद्रिया आवास योजना है ना कोई मने बोकरा बरम तो नसी मणिपुर प्रजा मया वाबी रोनो मसी कांग्रेस ना मया मोर के है बसे मसी हाई त कोई मसी कौजबनी था मचुना कोई प्रोटेस्ट हौरगनी हये ने हौरगनी अरे कुंबदा मणिपुर से मणिपुर कुंबदा मसी हारता मया